83 பிரச்சனை துவங்கின உடனே யாழ்ப்பாணத்தில் குடியேலாதன்னு சொல்லி அங்கே இருந்து நாங்கள் வாழ முடியாது. அதற்காக ஒரு மகனை வெளியில் அனுப்பினேன். பிறகு பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் போய் 99ஆம் ஆண்டு கொழும்பில் உணர்ந்து செட்டித்தறி சந்தியில் கராஜ் போட்டு கொடுத்தேன். அப்போ நான் ஜெர்மனில் இருந்தேன். இவர் தனிச்சு போனார் இங்கே என்றதுக்காக நான் திரும்பி இங்கே வந்து தாயின் கிரிகள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இவரோடு இருந்து நானும் தொழில் செய்து கொண்டிருந்தேன். 2008 12/9 2:30 மணி போல இங்கே இருந்தவரை காண இல்லை. கடத்தி கொண்டு போகிறேன். நான் எல்லா இடமும் அலைஞ்சு திரிஞ்சு ஒவ்வொரு பொலிசாக கேட்டு கொண்டு திரிஞ்சேன். இல்லை 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 எண்ணினோம். இப்போ இந்த மனித உரிமங்கள் எல்லாத்துக்கும் போய் நான் இந்த வயதில் அலைஞ்சு கொண்டு வந்து இப்போ 4 வருஷம் ஆச்சு. அவர் இல்லை. இப்போ நான் சாப்பாட்டுக்கே சரியான கஷ்டமான நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். இவர் வருவார் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். இருக்கிறாரா இல்லையாண்ட எந்த தகவலும் அறிய முடியாமல் இருக்கின்றது. அதுபடியே நான் வயது போய் இன்றைக்கு இறக்கிற நேரத்திலே அவரை தேடி அலைஞ்சு கொண்டு எனக்கு பின் கடமை செய்வார், எனக்கு பின்னுக்கு சாப்பாடு தருவார் என்றாலும் எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன். இன்றைக்கு நானே கஷ்டப்பட்டு அழுது சாப்பிட வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறேன். என் மகன் 2வது மகன் என் ஹக்கீம் என் மகன் பேர். அவர் படித்தார் செயின்ட் ஜோன்ஸில் தான். 10ஆம் ஆண்டு மட்டும் படிச்சிருக்கார். சிங்களம் தான் படித்தார். அவர் கல்யாணம் முடித்தார். கல்யாணம் முடிச்சு 3-4 வருஷம் ஆகுது. அவர் 2009 3ஆம் மாதம் 21ஆம் தேதி காலையில் ஒரு 8 மணிக்கெலாம் ஒரு அயர்ந்து போயிருக்காரு. அயர் போயிட்டு அது அடுத்த வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஆள் தான், அடுத்த தோட்டத்தில் அயர் போயிட்டு காலையில் ஒரு 8 மணிக்கெலாம் விஸ்வேக் ரோட் prevalence சந்தியில் இப்படி ஒரு வெள்ளை வேனில் வந்து க்ராஸ் பண்ணி பின்னால் இருக்கிற ஒரு ஆளை தான் ஏற்றிருக்காங்க. அப்போ அவன் வந்து அந்த ஆளுக்கு அவ்வளோ சிங்களம் கதைக்க தெரியாது. இப்போ காணாமல் போயிட்டு 3 வருஷம் 5 மாதம் ஆகுது. இன்னும் என்ன தகவலும் இல்லை. பிரசிடெண்ட்டுக்கும் நாங்கள் ஜனாதிபதிக்கும் நாங்கள் லெட்டர் ஒரு 5 தடவை போல் அனுப்பிச்சோம். அதுக்கு பதில் வந்துச்சு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு முடிவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. அவன் இங்கே இருந்தால் நல்லா இருந்து வர நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. ஆனால் சொல்கிறாங்க இல்லை இங்கே இருக்கிறேன் குத்தத்தை சொல்லணும் தானே. என்ன குத்தம் நடந்துச்சு என் பிள்ளை நான் பெற்று வளர்த்த பிள்ளைனா என் கண்மொழிகள் என்ன சாவுக்கும் வந்து என்ன பிள்ளை வரணும். அதுதான் எனக்கும் நான் கேட்குறது என்னென்னு சொன்னால் அவரோட பிள்ளை என்னது, அவர் என்ன செஞ்சார், என்ன ஆச்சு, இதில் 3 ஒன்று எங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னு சொன்னால் பெரிய உதவியாக இருக்கும். எனக்கு வாங்கணுமா வாங்கணும் தானே. මට හිටිය එකම පුතා තමයි. අච්චරමයි මට හිටියේ. කවදාකවත් ගෙදරින් පිට ඉඳලා නෑ. ඔය තමයි ආතපව් වෙනව නම් අම්මේ මං ආවල් තැන ගිහින් එන්නම් කියලා කෝල් කරලා කියනවා මගේ පුතා. මට ඒකමයි දුක. මගේ පුතා කවදාකවත් නරක වැඩක් කරලා නෑ ඉතින්. අපේ දවස්වල CID එකට ගිහින් දුන්නා. ඒ වගේ තැන් වලට ගිහින් දුන්නා ඒ කාලේ. මේ අර මානව හිමිකම් එකට කිව්වා. ඒකෙනුත් ඉතින් කේක ලියුම් ආවා අපිට මෙහෙම මේ දැන් ඒගොල්ලොත් කිව්වේ ඉතින් මුකුත් නැහැ කියලා. තමයි CID එකෙන් කියලා නම් හෙව්වේ නැහැ එහෙම කියලා. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ නම් මගේ පුතා හොයලා දෙන්න කාට හරි කියන්නේ මට ලොකුම දෙයක්. මම මේ බලාගෙන ඉන්නේ මොකක් හරි තොරතුරක් මට දැනගන්න පුතා ගැන. When a loved one goes missing, the psychological impact on those left behind can be overwhelming. In the death of a loved person, only the grief is there. There the content is separation. The separation, permanent separation, and it leads to separation anxiety. But in disappearance, there are 2 components in the grief. That is what we call traumatic grief. In grief, the separation anxiety is there, plus trauma-related distress is also there. So that's why the psychological impact of the person is much more in disappearance. Helping families of the disappeared to deal with their loss requires much support, especially psychological intervention. However, Sri Lanka shockingly is not adequately equipped to provide this kind of support to those who need it the most, from accident victims to victims of war and violence to disappearances. We can treat their distress, their dysfunctional level by psychological means. But even though treat those things, our psychological therapies are in premature level. So our units in psychiatry units don't have the packages of psychological therapy.
So we are lacking those things, and there is no good motivation or willingness to treat these people also in the government and as well as the private sector. So that is the actually a tragedy and really a inhuman experience not addressed by others. Dr. Sivadas also highlights the need for others to be sensitive towards affected family members who need all the support they can get from the community. Usually when the people, when they heard this sort of news, they started to judgment the issues. Like judgment, they say if somebody is disappeared, most of them say some connection will be there, that's why this person is disappeared. So those statements will hurt the victim. Victim in the sense, victim of the disappeared family. Most of those who have disappeared over the years have been men who have been the primary breadwinners of their families. Most important part, the most of the disappeared family, the female are now taking the leadership role, and they become more resilient, and some people have a post-traumatic growth. So it's a good aspect, or it's a protective aspect I have seen in most of the Sri Lankan scenario. So that's why, even though there's a sort of big scale of disappear is there, but the impact, psychological impact on the community is not that severe, because we have a lot of protective mechanism as a community as a whole. Disappearances in Sri Lanka have been largely facilitated by the emergency regulations which was recently revoked, the PTA, the Prevention of Terrorism Act, which is still in place, and also due to the culture of impunity that exists in the country. The numbers are often debated, and there is much speculation too. Whether it be a disappearance that took place decades ago or just a few months ago, families across the country are unable to come to terms with their losses. They are hurting and living in uncertainty, not knowing the fate of their loved ones. They need answers, closure, and support to move on with their lives. இவர் வருவார் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. මං මේ බලාගෙන ඉන්නේ මොකක් හරි තොරතුරක් මට දැනගන්න පුතා ගැන.